Hello viewers, very good afternoon to all. Now we have to discuss about the new topic, Newton's law of motion. Newton explained the motion through the three laws. First law explains qualitative of force, that means the reality of the position of the object. Next, second law explains the quantitative of force, that means the measuring of force. Then third law, the measurement of action and reaction. Here action and reaction refers force. Now first law. What is first law? Every object continues to be in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless there is external force act on it. It explains two states. It will remain the state of rest and it will remain in the state of uniform motion. What is that? So now I have to consider an object. The object being in resting position unless external force acting on it. So now I touch the ball and give the some force on the ball. What happened there? The ball moves one here from here. So the ball being in rest unless touch the force. So the ball being in motion after getting the force. So that is, what is that? First law explains every object continues to be in the state or of rest or of uniform motion along a straight line unless there is external force acting on it. வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸாக அதோட ஸ்டேட் அது என்ன நிலையில் இருக்குதோ, ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, கண்டினியூஸாக யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருந்தாலும் சரி, அது தன்னுடைய ஸ்டேட்லேயே தொடர்ந்து இருக்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்லுது. ஃபார் த எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்? ஸோ when you touch the body of a cow, then the cow shakes in the particular touched place. ஒரு கவ் இருக்கு, அந்த கவோட பாடி மேலே நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த டச் பண்ண அந்த இடத்துல உடனே ஷேக் ஆகும். அப்போ டச் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த கவ் தன்னுடைய பொசிஷன்லேயே தான் இருக்கும். அது ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, மோஷனில் இருந்தாலும் சரி. நீ டச் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஸ்டேட்டில் ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படுது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ let a coin is placed on the table. Let us consider a coin. So this is the coin. The coin is placed on the table in the state of rest. When you touch it, then the coin will move. So the coin will be in the resting position unless you touch. நீ டச் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த காயின் வந்து அதனுடைய ஸ்டேட்டில் தான். எப்போ நீங்கள் டச் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அந்த காயின் வந்து தன்னுடைய நிலையிலேருந்து ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுது. அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து என்ட்ரு ஆகுது. அதனுடைய மூமெண்ட்டில் ஒரு கொலாப்சிங் ஏற்படும். அந்த கொலாப்சிங் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, அதே ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது தன்னுடைய ஸ்டேட்டில் கண்டினியூவாக இருக்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்லுது. Now we have to discuss about the second law. What is second law? The main theme of second law is called momentum. Last class I had told you linear momentum. What is linear momentum? Product of mass into velocity. It refers ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்குன்னா அதனுடைய பொசிஷன் எதுலேருந்து எது மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய மாஸ் சேஞ்ச் ஆகலை, அதனுடைய வெலாசிட்டி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. அப்போ அது சொல்கிறது தான் இஸ் எ மொமெண்டம். எஸ். ஸோ வாட் இஸ் த செகண்ட் லா? செகண்ட் லா மீன்ஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் த்ரூ த ஈக்குவேஷன். வாட் இஸ் தட்? F is proportional to ma. F is directly proportional to ma. ma means மான்னு மாடு கத்துறதுன்னு ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கணும். ரைட். Definition. What is the second law? So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. Rate of change of momentum.
அதனுடைய மொமெண்டத்தில் ஏற்படுற சேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா ஃபோர்ஸுக்கு directly ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான். தட் இஸ் a force is directly proportional to rate of change of momentum. That is F is proportional to ma. F is proportional to ma. So that is we have to consider a object A is the initial position of the object having a mass m and then getting the initial velocity u. I give the sum force on the object move from here to here. Now the object does not change in the mass but change its velocity. It's the final position of the object. So that is final position of the object. So we have to consider a coin. A position of the coin is initial it being raised. I give the sum force on the object coin. The coin move here to here. இங்கிருந்து அங்கே நகருது டியூ டு த ஃபோர்ஸ். எதனால் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனதுனால அந்த காயின் இங்கேருந்து இங்கே நகருது. அப்போது இதனுடைய வெலாசிட்டி மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இதனுடைய மாஸில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஓகே, இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாஸினோட ஒரே அது சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் from one place to another place along a straight line. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிருக்க ஆப்ஜெக்ட்டு அதனுடைய மாஸில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை, பட் அதனுடைய வெலாசிட்டியில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அது யூலேருந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூலேருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி விக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. Now we have to discuss about the deep equation. Let us consider an object A. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் m. Then moving along a straight line, so the initial position of the object, that is u, be the initial velocity of the object A. The particular force applied on the object, then it will be changing the velocity v be the final velocity of A due to the force. அது மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால அதனுடைய வெலாசிட்டி யூலேருந்து விக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. இந்த ரீப்ளேஸ் ஆனதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட டைம், தட்ஸ் அ ட்ராவலிங் டைம் டியூ டு த ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸின் காரணமாக அது நகர்ந்த அந்த டைம் என்னன்னு சொன்னாக்கா டி பி த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் த மோஷன். தென் when the force is applied, then the momentum is created. எந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு P is equal to mv. ஸோ இதில் ரெண்டு பொசிஷன் இருக்குது, இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கெட்டிங் த டூ பொசிஷன், ஒன் இஸ் கால்ட் இனிஷியல் பொசிஷன் and another one is final position. Initial position getting the initial momentum. What is initial momentum? Pi equal to mu. What is that? M means mass and then u means initial velocity. And then final momentum, final position is getting the final momentum, so that is pf equal to mv, mass into final velocity. What is the difference between the momentum? The change in momentum means del p means final momentum minus initial momentum. del p இதை இப்படி தான் சொல்லணும், del p is equal to final momentum minus initial momentum. The rate of change of momentum is equal to change in momentum with respect to time. அதனுடைய மொமெண்டத்தில் ஏற்படுற அந்த மாற்றம், அதனுடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா rate of change of momentum, the change in momentum with respect to time. So that is del p by t is equal to mv minus mu divided by t. So that is the rate of change of momentum dp by t is equal to m ரெண்டுத்துலையும் காமனாக இருக்குது அதனால் வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ m into v minus u by t, that is equation 1. So next, according to second law, Newton's second law, the force is directly proportional to
rate of change of momentum. ஸோ இதை தான் நம்ம செகண்ட் லெவல் சொன்னோம். ஃபோர்ஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டத்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்றது தான் சொன்னோம். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1, வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் 1? F is proportional to del P by T. What is the value of del P by T? F is proportional to the value of del P by T, m into V minus U by T. Here, V minus U by T. What is V minus U by T? Final velocity minus initial velocity with respect to time. That is called acceleration. The rate of change in velocity, rate of change of velocity is called acceleration. The change in velocity with respect to the time is called acceleration. So that is A is equal to V minus U by T. So apply the value of A. So then F is directly proportional to MA. MA means ma. Now cancelling the proportional symbol. Cancelling the proportional symbol. இந்த proportional symbol cancel பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு constant கொடுக்க போகிறோம். Now cancelling the proportional symbol using a constant. So what is that? F equal to KMA. K is a constant for proportionality. அது ஒரு விகித மாறிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then here Kவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. Here K, value of K is equal to 1. So F is equal to 1 into MA. So finally you get the equation. What is that? F is equal to MA. MA means ma. Ma means what is that? மாடு கத்துதல் என புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொண்டு மாட்டை நம்ம அடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வலி தாங்காமல் சத்தமாக கத்தும். ஸோ தட் இஸ் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ், அந்த மாட்டை அடிக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ் அது எப்படி வெளியில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா சவுண்டாக வெளியில் வருது. அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் தான் எஃப், இந்த சவுண்ட், அந்த சவுண்டு தான் என்ன சொல்லுவோம்? வாட் இஸ் தட்? MA. So that is finally you get the equation. What is the M? Force F equal to mass into acceleration. Hence, a force acting on a body is measured by the product of the mass of the body and acceleration produced by the force acting on the body. So அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா the measure the product of mass and acceleration. ஸோ எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்குது அதை வந்து அந்த மாஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் அதனுடைய ஃபோர்ஸினுடைய லெவல். Now we have to see about the third law. What is third law? எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லா. ஓகேவா? ஸோ ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ரெஃபர்ஸ் த ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் த தேர்ட் லா? இதை இங்கே ஃபோர்ஸ் எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆக்ஷன் அண்டு ரியாக்ஷன். ஸோ டெஃபினேஷன். வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன்? ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. ஒரு பொருள் மேலே நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் அது அப்படியே ரிட்டனாக ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்ததுன்னா அதுதான் இது நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு பாலை ஒரு வாலில் த்ரோ பண்ணுறோம். அந்த பால் அந்த வாலில் பட்டு திருப்பி நம்ம கைக்கே வந்துடுது. அப்போ நம்ம அந்த பால் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ யூ கிவ் த சம் ஃபோர்ஸ் ஆன் த பால். Ball hit the wall. The wall give the same force in the opposite direction to the ball. So then, first example, when a bullet is fired from a gun. gun fire பண்ணும்போது புல்லட் வெளியில் போகும். ஸோ கன்னோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால புல்லட் வந்து வெளியில் போகுது. அப்போ என்ன சொல்லலாம்? கன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. a particular force give the bullet. So அப்போ gun exerts a particular force on the bullet, that is equal to action. At the same time bullet exerts the same force in the opposite direction on the gun, that is reaction. When a man jumps from a boat to the shore. போட்லேருந்து ஒரு ஆள் வந்து தண்ணியில் குதிக்கும்போது, ஒரு நபர் போட்லேருந்து தண்ணியில் குதிக்கும்போது a man gives some force on the boat. அந்த நபர் வந்து அந்த போட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஜம்ப் பண்ணுறார். அதுதான் ஆக்ஷன், தட் இஸ் ஆக்ஷன். At the same time the boat will exert the same force and in opposite direction
to the man. அதே டைமில் அந்த போட் வந்து அந்த நபர் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது, அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். தட் இஸ் கால்ட் ரியாக்ஷன். அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ த ஸ்விம்மர்ஸ் புஷ்ஷஸ் த வாட்டர். ஸோ ஸ்விம்மர் வாட்டரை புஷ் பண்ணி தான் முன்னாடி போகிறாரு. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ஸ்விம்மர் give some force on the water, that is called action. The water gives the same force in opposite direction, is called reaction. And then fourth example, a bird flies in the air. ஒரு பறவை வந்து காட்டில் பறந்துட்டுருக்கு. அது பறக்கும்போது அந்த பறவை, அந்த bird gives the some force on the air. அந்த பேர்டு வந்து அந்த ஏரில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ஷன். அந்த ஏர் at the same time, அந்த ஏர் வந்து அந்த பேர்டு மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ரியாக்ஷன். அப்போது அந்த பேர்டு வந்து ஏரை வந்து பின்னோக்கி தள்ளுது, பேர்டு வந்து முன்னோக்கி போகுது. ஓகே, அந்த பேர்ட் மூவ்ஸ் இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன், ஏர் மூவ்ஸ் இன் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன். இதுதாங்க நியூட்டனுடைய 3 laws. ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். யூ வில் ப்ரிப்பேர் வெரி வெல். ஓகேவா? தேங்க்யூ. வி வில் see next video.